Good morning, parents, staff, and students. It is our great pleasure to welcome you here today to celebrate the outstanding achievements of our grade 7 to 12 students at our second virtual Pillar Assembly. The recipients today have worked extremely hard during Term 2 in the online learning environment and are to be congratulated on their valiant efforts. السادة أولياء الأمور، المعلمون الأفاضل، زملائي الطلاب، إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم اليوم للاحتفال بالإنجازات المتميزة لطلابنا من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في ثاني تجمهر افتراضي يحتفي بالمتفوقين. لقد عمل المستحقون بجد واجتهاد خلال مسيرة تعلمهم الافتراضية خلال الفصل الدراسي الثاني. لذا كان لزاما علينا تكريمهم وتهنئتهم على جهودهم الكبيرة. To begin the proceedings, I ask that you please stand quietly for the national anthem of the United Arab Emirates, followed by the national anthem of Australia. Even though we are behind screens, please stand silently to show respect for the anthems. بداية أطلب منكم الوقوف للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة متبوعا بالنشيد الوطني لأستراليا. على الرغم من تواجدنا وراء الشاشات فإني أرجو منكم الوقوف تبجيلا للنشيدين. السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The National Anthem of United Arab Emirates. Please be seated. Yusuf As-Sawan will now deliver a reading of a passage from the Quran. Please remember that there is no applause following the recitation. الرجاء الجلوس. والآن يتلو عليكم الطالب يوسف الصوان ما تيسر من آيات الله البينات. نرجو منكم عدم التصفيق بعد الانتهاء من التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Thank you, Yusuf. Today is a time to celebrate the outstanding achievements of our students in secondary school from grades 7 through 12 in Semester 2, Term 2, 2021 under Academic, Cultural, Community, and Sporting pillars. Students who have achieved excellence under these pillars will be recognized by a pillar certificate. These certificates will be sent home to each student and their parents by email to ensure the highest levels of safety for our entire school community. اليوم نحتفي بالإنجازات المتميزة لطلابنا في المدرسة الثانوية من الصفوف السابع حتى الثاني عشر في الفصل الدراسي الثاني في عام 2021 للمتميزين في المجالات الأكاديمية والثقافية والمجتمعية والرياضية. سيحصل الطلاب الذين حققوا السبق في هذه المجالات على شهادة التميز الأكاديمي. سيتم إرسال هذه الشهادات إلى منازل الطلاب وستصل إلى أولياء أمورهم عبر البريد الإلكتروني لنضمن الأمان لمجتمعنا المدرسي. Before we begin the award presentations, please welcome our Executive Principal and Head of Secondary School, Mr. Steve McCluskey, for his welcoming address. وقبل أن نبدأ بتقديم الجوائز، رحبوا معي بالمدير التنفيذي للمدرسة الأسترالية الدولية ومدير المدرسة الثانوية السيد ستيف مكلكي ليلقي كلمة الترحيب. Well, good morning, everyone. What a pleasure it is to be here to celebrate with you the wonderful achievements that you all have done this last semester. It truly is wonderful to be on a pillar assembly and to be recognised for all your hard work and all your achievements. We know at this time it truly has been a tough time learning online, especially for the whole term, but you have come through the other side and your success is very commendable. So to all of you who have received a Pillar Award for this assembly, congratulations. We know you've set your goals, you've worked hard and you've reached them. To our amazing parents, thank you so much for supporting your children. We know you've done that at home, and for all the work you've put in to make sure that they have received a Pillar Assembly today, you should also be congratulated. To our wonderful staff, again, it's been tough and challenging, but you have nurtured all these wonderful students again through another term of online learning, and I couldn't be more proud of all your achievements to ensure that the children here today are being supported by you. So to everyone, congratulations. What a wonderful achievement. I hope you all recognise and celebrate that it has been so tough, but what you have achieved is quite remarkable. So again, congratulations, well done, and I hope you all have a wonderful term 3 as well. Thank you. Thank you, Mr. Steve. I'd like to introduce Malek Abu Omar, our Academic Pillar Ambassador, and Yazan Mashal, one of our school captains, to facilitate the presentation of the Academic Pillar Awards. شكرا سيد ستيف. أود أن أدعو كل من ملك أبو عمر سفيرة التميز الأكاديمي لدينا ويزن مشعل أحد قادة مدرستنا لتقديم الجوائز. Students at the Australian International School who have achieved academic excellence by achieving 3 or more A's across the 5 academic core subjects, Arabic, English, Humanities, Mathematics, and Science, are being recognized with an Academic Pillar Award. Such success should be highly valued and commended. There is a famous quote by a soccer player named Maradona that says, "Success is no accident. Always do your best. What you plant now, you'll harvest later." يكرم الطلاب المتميزون في المدرسة الأسترالية الدولية الحاصلون على 3 درجات امتياز أو أكثر في المواد الأساسية الأكاديمية الخمس: اللغة العربية والإنجليزية والعلوم الإنسانية والرياضيات والعلوم بجائزة التميز الأكاديمي، وينبغي علينا تقدير هذا النجاح والثناء عليه. وكما قال نجم كرة القدم الأرجنتيني مارادونا: النجاح ليس صدفة، إنه عمل شاق، مثابرة، وتعلم ودراسة، والأهم من ذلك كله حب لما تفعله أو تتعلم القيام به. We congratulate the following academic award winners for their hard-earned success. Please hold your applause until the end of each grade level.
من هذا المنبر نهنئ الفائزين بالجوائز الأكاديمية التالية على النجاح الذي حققوه بشق الأنفس. يرجى التصفيق عند نهاية ذكر الأسماء لكل صف على حدة. From grade 7, Anya Sharma, Albar Al-Qasir, Ban Farah, Jonathan Milner, Lina Ayad, Omar Karbi, Rayyan Hanif, Sahir Naveed, Salma Abdul Aziz, Yumna Ahmed, and Yusuf Sheikh. Please join me in congratulating these grade 7 students. From grade 8, Aidan Hanif, Jeremy Shiju, Kanzil Baz, Rafia Shattaf, Rahma Al-Qasir, and Shara Qutaisha. Please join me in congratulating these grade 8 students. From grade 9, Abdullah Zaruni, Abdullah Al-Hamadi, Aya Al-Masri, Mira Al-Sharif, Mira Al-Shahi, Molly Richards, Sarah Al-Marzuqi, Celine Al-Qutaisha, Zaid Usaidi, and Zainab Miraj. Please join me in congratulating these grade 9 students. From grade 10, غالة السويدي، غالية عالم، جود أبو أصبح، خالد السويدي، ميسم رحمة الله، ميثل الكتبي، ماريا تحبوب، موزة المطروشي، سيونجن بارك، سلطان السويدي, and Yusuf Abdul Aziz. Please join me in congratulating these grade 10 students. From grade 11, علي الخانشي، دانا مشعل، هادي مشهور، حمد المهيري، عمر عبد الله، عمر صيام، صارم بيك، توفيق العلوي, and Yazan Elash. Please join me in congratulating these grade 11 students. From grade 12, Abdullah Al-Ka'bi, Adam Al-Masri, Aliya Al-Ali, Aliyazi Al-Naqbi, Aya Abdullah, Aisha Miraj, Ayham Frehat, Chloe Milner, Fatma Shamsi, Hassan Al-Bulushi, Hind Al-Harmoudi, Hyunjin Park, Iman Shiko, Khadija Graya, Mia Andonio, ناعم الرئيسي، عمر الزرعوني، روان الهادي، رسلا الربايعة، سيف الدلال, and شمس الزعابي, ثاني السويدي, ياسمين بن عبد الرحمن, and يزن مشعل. Please join me in congratulating these grade 12 students. Well done to all of our academic pillar award winners. نبارك للمتفوقين الأكاديميين على نيلهم لجائزة التفوق الأكاديمي. I'd like now to introduce our community pillar captain, Yasmin bin Abd al-Rahman, and the ambassador Ayham Frehat to facilitate the presentation of awards for the community pillar. أود الآن أن أقدم لكم قائدة التميز المجتمعي ياسمين بن عبد الرحمن والسفير أيهم فريحات لتقديم الجوائز للمتفوقين في الجانب المجتمعي. Community participation is a very important pillar of the Australian International School. Alongside academic, sporting, and cultural, the community pillar builds strong foundational characteristics in our student. AIS has an outstanding reputation for community service and outreach programs that allow our students to participate in a wide variety of activities that build a strong community. An important part of being a strong and supportive member of the school community is attendance and active participation. As part of this pillar award this semester, we would also like to recognize our students who were able to maintain 100% attendance throughout the term. This is quite a remarkable achievement, as these students were online for almost the entire term. Many of the students listed below were also nominated by their moral education teachers or heads of department for outstanding student participation. تعد المشاركة المجتمعية ركيزة مهمة جدا للمدرسة الأسترالية الدولية. إلى جانب الركائز الأكاديمية والرياضية والثقافية، وتبني في طلابنا خصائص أساسية قوية تنمي شخصياتهم وتشحذ هممهم. تتمتع المدرسة الأسترالية الدولية بسمعة متميزة في خدمة المجتمع وبرامج التوعية، التي تسمح لطلابنا بالمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تبني مجتمعا قويا. يعد الحضور والمشاركة النشطة جزءا مهما من كينونة الطالب كعضو قوي وداعم في المجتمع المدرسي. كجزء من هذه الجائزة في هذا الفصل الدراسي، نود أيضا أن نحتفي بطلابنا الذين تمكنوا من الحفاظ على الحضور بشكل دائم كل يوم طوال الفصل الدراسي الثاني.
على الرغم من تحديات البيئة التعليمية المتغيرة، حيث استجبنا لاحتياجات السلامة أثناء جائحة فيروس كورونا، سواء كان ذلك من خلال الصفوف الدراسية عبر الإنترنت أم داخل الصفوف الدراسية. إننا نعتبر الحضور الدائم للطلبة إنجازاً رائعاً، حيث واجه الطلاب العديد من التحديات مع التغييرات المستمرة في أنماط التعلم المخصصة لهم. تم أيضاً ترشيح العديد من الطلاب المدرجين أدناه من قبل معلمي التربية الأخلاقية أو رؤساء الأقسام بناءً على مشاركتهم المتميزة. Congratulations to the following students. From grade 7, Amina Sheikh, Anya Sharma, عيشة السويدي، آلية العميري، بان فرح، فاطمة قضادية، خور الخميري، جازمين ساتشوال، كران فاطمة، لينا أياد، مروان حسن، مايا العاش، نورة العميري، نورة الشامسي، عمر كردي، شهاد اللطيفي، شيخ القبالي، سلطان الشريف, and Yumna Ahmed. Please join me in congratulating these grade 7 students. From grade 8, Aidan Hanif, Fatma Al-Hajri, Hajar Al-Makhlafi, and Muhammad Ibrahim. Please join me in congratulating these grade 8 students. From grade 9, Aya Al-Masri, Ibrahim Daghdan, Jawahir Al-Shamsi, and Mira Al-Sharif, Mira Al-Sarri, Mira Al-Shahi, Muhammad Al-Masri, Molly Richards, Olivia O'Malley, Omar Sharaf, Sara Al-Marzouki, and Tulien Ktesha. Please join me in congratulating these grade 9 students. From grade 10, Diana Koka, Farida Mahmoud, Fatma Nu'man, Francesca Talla, Ghalia Alam, Jude Abu Asba, Khalid Suwaidi, Latifa Al-Amri, Maysam Rahmatullah, Maith Al-Kitbi, Raina Aridi, Sarah Beg, Sheikh Aman Asrar, Shakira Hansen, Shad Al-Mutawwa, Tarim Suwaidi, Zainab Fatma. Please join me in congratulating these grade 10 students. From grade 11, Ali Al-Khanchi, Elyazi Al-Ali, Dana Mash'al, Faris Al-Baz, Ghalia Al-Awadi, Hadi Nu'man, Lua Oten, Mahal Ghadeiri, and Mina Basta. Please join me in congratulating these grade 11 students. From grade 12, James Conchi, Rawan Al-Hadi, Sultan Sharif, Thani Suwaidi, Yusuf Al-Sawan, Zahra Kishwani. Please join me in congratulating these grade 12 students. Well done to all of our community pillar winners. نبارك لجميع الفائزين بجائزة التميز المجتمعي. Over the last 100 days, students from all grades have had the opportunity to participate in the Ubuntu Good Deeds Challenge. We are extremely proud of the many students who committed to spreading hope and kindness across the community by doing one deed per day. Many of our students went above and beyond, and we are so proud of their achievements, a true testament to their strength of character. We would now like to play a short video showcasing our secondary students participating in the Ubuntu Challenge. على مدار الأيام المئة الماضية، أتيحت الفرصة للطلاب من جميع المراحل الدراسية للمشاركة في تحدي الأعمال الصالحة أوبونتو. نحن فخورون للغاية بطلابنا الذين التزموا بنشر الأمل واللطف من خلال القيام بعمل خير واحدا يوميا. لقد أبدع طلابنا بصدق في هذا التحدي، ونحن فخورون جدا بإنجازاتهم. إنها لشهادة حقيقية على قوة شخصيتهم. نترككم الآن مع مقطع فيديو قصير يعرض مشاركة طلاب المرحلة الثانوية في تحدي أوبونتو.
Now, I'd like to introduce our cultural captain Iman Shiko to facilitate the presentation of our cultural pillar awards. أود الآن أن أقدم قائدة التميز الثقافي إيمان شيكو لتقديم جوائز التميز الثقافي. The Australian International School is built on an internationally diverse community that provides students, families, and teachers alike a rich and rewarding cultural experience. Encompassing language studies, cultural studies, and the arts, today we recognize students who have achieved one or more A's across the areas: the arts, film and TV, visual arts and theater, or the languages French, Spanish, or French for non-speakers. تقوم المدرسة الأسترالية الدولية على مجتمع دولي متنوع يوفر للطلاب والأهل والمعلمين على حد سواء تجربة ثقافية غنية ومميزة، والتي تشمل على تعلم اللغات وتقديم للدراسات الثقافية والفنون. نتشرف بدعوة الطلاب الذين حققوا التميز في مادة أو أكثر من مجالات التميز في المواد التالية: الفنون، السينما والتلفزيون، الفنون البصرية والمسرح، أو اللغات كاللغة الفرنسية والإسبانية أو الفرنسية للغير الناطقين بها. Congratulations to the following students. نبارك للطلبة التالية أسماءهم. From grade 7, Anya Sharma, Abel Lamouchi, Al-Bara Al-Qasir, Ilyazia Al-Suwaidi, Andy Faghali, Aisha Al-Suwaidi, Ben Farah, Elina Ghalami, Farida Mashhoor, Fatima Motaz, Jonathan Milner, Khalifa Al-Naqbi, Kiran Fatima, Lina Ayad, Noura Al-Amiri, Sheikha Al-Kibali, Sijin Jang, Yumna Ahmed. Please join me in congratulating these grade 7 students. From grade 8, Arisha Al-Aman, Asma Al-Nuaimi, Aiden Hughes, Dana Ayad, Fatima Al-Hajri, Kenzi Al-Baz, Muhammad Ibrahim, Muhammad Khan, Omar Al-Ash, Rahma Al-Qasir, Roda Al-Ali, and Saif Al-Suwaidi. Please join me in congratulating these grade 8 students. From grade 9, Abdullah Al-Zaruni, Alina Afnan, Aya Al-Masri, Jad Al-Haq Frihat, Jawahir Al-Shamsi, Khalifa Al-Matrushi, Leen Farah, Manal Al-Suwaidi, Maryam Al-Hajri, Mira Al-Sharif, Muhammad Majdan, Moza Al-Ali, Noura Matar, Salim Al-Ghafri, Sara Al-Marzuqi, Sultan Al-Sari, Tulil Al-Qutayshat, and Zainab Miraj. Please join me in congratulating these grade 9 students. From grade 10, Francesca Tala, Ghalia Al-Alim, Hamad Al-Amiri, Jude Abu Asbah, Latifa Al-Amiri, Maysam Rahmatullah, Momin Mutaz, Rafida Arnaut, Salim Al-Marzuqi, Seungjan Park, Sheikh Israr, Shakira Hansen, and Shatha Al-Mutawa. Please join me in congratulating these grade 10 students. From grade 11, Anita Gulami, Aisha Al-Mahiri, Jake Pereira, Dua Kadedia, Hala Nasab, Isaiah Holloway, Lua Otem, Mahnur Khan, Malak Hassan, Marina Tokareva, and Yara Iweda. Please join me in congratulating these grade 11 students. From grade 12, Abdullah Al-Ka'bi, Aisha Al-Maskari, Ilyazia Al-Naqbi, Chloe Milner, Fatma Al-Shamsi, Haya Al-Rand, Hanjan Park, Jawahir Al-Halmoudi, Leona Shijo, Maha Al-Dahri, Maryam Al-Qasmi, Muhammad Al-Ghufli, Rawan Al-Hadi, Sara Al-Sari, Sukoon Al-Raisi, Thani Al-Suwaidi, and Zahra Kashwani. Please join me in congratulating these grade 12 students. Well done to all of our Cultural Pillar Award winners. At this point, we would like to hear from one of our talented AIS students who's been playing the piano for almost 9 years and says that during these challenging times, playing the piano was a coping mechanism for her because connecting with this musical instrument was a source of comfort. Playing the piano for her family and friends made them feel better during these frustrating times. It gave them hope and peace. Overall, playing the piano is healthy for her well-being and her mindset as it improved her self-esteem and increased her positivity.
Therefore, I encourage everyone to learn a new instrument and to enhance their mental health during times of calamity. Thank you, Malak, for playing for us today. والآن نود أن نصغي لمعزوفة ملك على آلة البيانو. ملك إحدى طالباتنا المتميزات، تعزف على البيانو منذ ما يقارب 9 سنوات، وتقول: خلال هذه الأوقات الصعبة كان العزف على البيانو وسيلة للتأقلم مع هذه الظروف بالنسبة لي، لأن العزف على هذه الآلة الموسيقية أشعرني بالراحة. إن العزف على البيانو لعائلتي وأصدقائي جعلهم يشعرون بتحسن خلال هذه الأوقات المحبطة، ومنحهم الأمل والسلام. بشكل عام، يعد العزف على البيانو أمرا صحيا لأنه يحسن تقديري لذاتي ويزيد من إيجابيتي. لذلك أشجع الجميع على تعلم العزف لأنه يطور الجانب الفكري في الأوقات الصعبة. Thank you so much, Malak, for sharing your cultural talent of piano with us today. شكرا جزيلا لملك على مشاركة موهبتك الثقافية في البيانو معنا اليوم. Moving on to our last pillar, our sporting pillar, I'd like to introduce our captain Yusuf Al-Sawan, along with ambassadors Abd Al-Hadi and Sihan Beg, to facilitate the presentation of these awards. وختاما ننتقل إلى الركيزة الأخيرة، الركيزة الرياضية. أقدم لكم قائدنا يوسف الصوان إلى جانب السفراء عبد الهادي وسيهان بيغ لتقديم الجوائز. Today we would like to acknowledge and congratulate the Australian International School students who achieved an A in Health and Physical Education classes and or represented AIS or the UAE in sporting events in Semester 1, Term 1 and Semester 2, Term 2. As the famous baseball player Derek Jeter says, there may be people who have more talent than you, but there is no excuse for anyone to work harder than you do, and I believe that. These words, they are almost a poem. They belong in posters in schools and children's bedrooms everywhere. The quote explains that those who are afraid to fail will coast through life and never come close to their potential. Failure, honest failure, despite the genuine effort, is an underrated teacher and motivator, as well as a sign that one is striving at close to full capacity. We would like to congratulate the following students who have been living this quote as they strive for success in the sporting pillar. نود اليوم أن نهنئ ونبارك لطلاب المدرسة الأسترالية الدولية الذين حصلوا على درجة الامتياز في مواد الصحة والتربية البدنية، أو الذين مثلوا المدرسة الأسترالية الدولية في المحافل الرياضية خلال الفصل الأول والثاني الدراسي. لاعب البيسبول الشهير ديريك جيتر يقول: أنا أؤمن بأنه قد يكون هناك أشخاص لديهم موهبة أكثر منك، ولكن ليس هناك أي إذن لأي شخص يعمل بجد أكثر منك. هذه الكلمات تكاد تكون قصيدة تنفع أن تعلق كملصقات في المدارس وغرف نوم الأطفال في كل مكان. توضح هذه الكلمات أن أولئك الذين يخشون الفشل سوف يستمرون في الحياة ولن يقتربوا أبدا من إمكاناتهم. يعد الفشل والفشل الصادق على الرغم من الجهد الحقيقي معلما ومحفزا تم التقليل من شأنه، وكذلك علامة على أن المرء يكافح بأقصى طاقته.
نود أن نهنئ الطلاب الذين يعيشون هذا الاقتباس وهم يسعون جاهدين لتحقيق النجاح في الركيزة الرياضية. The following students are acknowledged with a Sporting Pillar Award. From grade 7, Fahad Al-Houli, Maya Alash, Sheikha Al-Kibali, Zain Noman, Zaid Abu Sabeh. Please join me in congratulating these grade 7 students. From grade 8, Ahmed Al-Zarhouni, Alisha Al-Aman, Aiden Hanif, Charles Brown, Drew Stafford, Jeremy Shijo, Joshua Mather, Kenzie Elbaz, Mansoor Kashwani, Muhammad Ibrahim, Muhannad Suleiman, Umar Alash, Rufia Shattaf, Rashid Al-Ali, Suleiman Qureshi, and Yusuf Al-Hamadi. Please join me in congratulating these grade 8 students. From grade 9, we have Abdullah Al-Hamadi, Ahmad Al-Ofish, Hamdan Al-Mari, Humaid Al-Bana, Khalifa Al-Swedi, Khalifa Al-Matrushi, Michaela O'Malley, Muhammad Al-Majdan, Molly Richards, Olivia O'Malley, and Omar Sharaf. Please join me in congratulating these grade 9 students. From grade 10, we have Hamdan Al-Muhairi, Khalid Al-Suwaidi, Maria Tahbub, Rayan Abu Omar, and Zainab Fatma. Please join me in congratulating these grade 10 students. From grade 11, we have Bara Zaki, Hala Nassab, Amar Siyam, and Sarim Beg. Please join me in congratulating these grade 11 students. And from grade 12, we have Ay Abdullah, Ayam Farihat, Nagam Khada, Rayan Ayramangar, Rasan Al-Rabaya, and Yusuf Al-Tawan. Please join me in congratulating these grade 12 students. Congratulations to all top performing students in health and physical education and those students involved in a sporting event. تهانينا لجميع الطلاب المتفوقين في الصحة والتربية البدنية وإلى أولئك الذين شاركوا ومثلوا مدرستنا في الأحداث الرياضية. That concludes the presentation of awards at our Pillar Assembly for Semester 2, Term 2, 2020-2021. I would also like to take this opportunity to congratulate all of the Pillar Award recipients and to thank all of the parents for the effort for making the time to celebrate this momentous occasion. Thank you students, thank you staff, and thank you parents for your valuable support of today's assembly. وبهذا نكون قد أنهينا عرض احتفالنا الخاص بجائزة التميز للفصل الدراسي الثاني لسنة 2020 و2021. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ جميع الحاصلين على جائزة التميز وأن أشكر جميع أولياء الأمور على تخصيص الوقت للاحتفال معنا اليوم. شكرا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على دعمكم القيم لحفلنا لهذا اليوم.